Saudara tahu? You know, always God give the today is my last preaching here. Ya, ini sekarang khotbah saya terakhir. Tomorrow I'm already back to Kuala Lumpur, Malaysia. Besok sudah kembali ke Come back to my family. kembali ke keluarga saya. So God always give the best to the last. Jadi Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik pada saat yang Remember, terakhir. He always give the best wine for the last time. Saudara masih ingat anggur yang terbaik itu dihidangkan pada waktu Terakhir. terakhir. Then Amen. people say, Baru orang-orang bilang, how come He give the best wine in the last? Normally people give them best wine. After that they get drunk and then give them the cheap wine. bagaimana mungkin anggur yang terbaik itu diberikan terakhir? Biasanya yang terbaik disuguhkan pertama, setelah mereka minum dan mabuk, baru kasih yang buruk. For me, this is my last preaching, therefore I want to go strong. Tapi ini khotbah saya terakhir, makanya saya mau keras, I want kuat. to go all the way. Semuanya mau. You have to be with me. You're going to respond. Saudara harus ikut Because saya terus, once harus you begin to merespon. respond, Sekali saudara bisa merespon, You are able to receive. As saudara I preach, mampu you are able to menerima. Pada receive. saat saya khotbah, saudara harus bisa You tangkap don't need terima. to wait until I pray for you. Jangan tunggu sampai saya doakan But saudara. God will Karena supernaturally Tuhan impart secara it to you. adikodrati langsung mengimpartasikan kepada saudara. It's the technology that you don't understand in the natural. Ini adalah teknologi yang saudara nggak ngerti secara alamiah. But Amen. even as you begin to obey and be Tapi pada attentive, you saat are saudara receiving mulai things from taat, God. mendengarkan dengan seksama saudara menerima sesuatu, All of a sudden, secara tiba-tiba God just downloaded in your spirit. Tuhan langsung taruhkan itu di dalam You don't even saudara. know how the technology or the process works. Saudara nggak perlu tahu atau nggak bisa pahami proses teknologinya Tuhan kayak gimana. But all of a sudden, because you're Tetapi connected, tiba-tiba you saudara receive udah the downloads. terhubung dan saudara terima How many downloadnya. bytes, kilobytes, or megabytes, or how many gig? It all depends on the capacity of your hard disk. Berapa banyak megabyte, gigabyte itu tergantung kapasitas hati saudara. The more bigger hard disk you have, the more you can contain God. Semakin besar hard disk ukuran hati saudara, semakin banyak saudara I mau. want to declare to you that God's eyes has been going to and fro, Mata Tuhan seeking for the menjelajah. hearts that are loyal towards Him. mencari orang yang hatinya setia kepada Tuhan. Amen. He is really looking at this very moment. Tuhan benar-benar sedang mencari menjelajah di He's waktu looking saat for ini. you. He's looking for you. He's Dia looking for sedang mencari you. saudara-saudari. Because why? Karena apa? Because there is an end purpose in His mind. Karena ada tujuan akhir dalam pikirannya Tuhan. And when He needs the destiny to be unfolded, He needs man and woman to partner with Him. Dan kalau Tuhan ingin tujuan akhir itu mau dibuka, Tuhan cari pria wanita orang-orang untuk bermitra Therefore, there dengan is dia. some Amen. characteristics of these peculiar people. Oleh sebab itu ada karakteristik yang Tuhan cari sama orang-orang pilihan. They are the chosen generation. Mereka adalah generasi terpilih. And I tell you, Dan saya it beritahu is saudara, not everybody, but it's a chosen people. nggak semua orang, cuma orang-orang tertentu yang dipilih. Amen. God chooses them. Tuhan pilih mereka. Do you know that in the school there are so many people in the school in a class, Saudara tahu di sekolah ada banyak siswa, banyak murid di kelas. but only a few are the best or the top students. Tapi hanya sedikit yang ranking terbaik kan. Others, they just go to school Yang lain because cuma parents are seadanya sending them saja to school. pergi sekolah karena orang tua suruh pergi sekolah. but after school they leave, they don't practice, they don't do homework, Tapi they setelah don't have sekolah, any desire to even pursue their studies. Anak-anak ini nggak bikin PR, nggak belajar, bahkan nggak ada keinginan. But you can dari see buat belajar. another type of students, Tapi they saudara will bisa go lihat back ada immediately siswa yang- after that, they will do homework, they will start to do a lot of revision because they want to be the best. Ya, ada anak-anak lain pulang sekolah langsung bikin PR, ikut kursus sana sini, belajar karena dia ingin jadi yang terbaik. I tell you, God Saya is beritahu looking saudara, for that Tuhan kind of sedang generation. mencari generasi yang seperti itu. Three things Amen. God spoke to me that He's going to give to you. 3 hal yang Tuhan sampaikan kepada saya, dia akan berikan sama saudara. I'm not joking, this is Saya a tidak word. bergurau, saudara. Ini firman Tuhan. I will give it to you Saya akan as it berikan is. sama saudara sebagaimana adanya. Number one, He said, tell my people they're going to receive today knowledge. Nomor 1, Tuhan berkata, katakan kepada umatmu sekarang mereka akan terima pengetahuan. Because with knowledge, Karena dengan pengetahuan, it's your power.
Itu adalah kekuatan saudara. Because what makes a person powerful? Apa yang membuat seseorang penuh kuasa? It's because the knowledge that they possess. Karena pengetahuan yang dia miliki. Number two, Yang kedua, the Lord says, I'm going to give them skill. Tuhan bilang aku akan memberikan mereka skill. Apa itu? Keahlian, keterampilan. Skill is something Skill ini adalah sesuatu that you cannot just get it. Yang You have to be good at it while you keep on doing it and you become good at it. ya, skill ini nggak langsung didapatkan. Saudara harus benar-benar mahir. Sementara saudara melakukan, mempraktekkan ini, semakin tajam, semakin mahir saudara. And the third thing the Lord Hal yang will make ketiga yang tell Tuhan these katakan, people, katakan kepada umatku ini, I'm going to give them wisdom, aku akan memberikan mereka hikmat, knowledge, pengetahuan, skill, keahlian, wisdom. dan hikmat. You know, Sudah tahu? this particular scripture that I'm going to take today Ayat khusus tertentu yang saya mau ambil hari ini is in the book of Daniel. ada dalam kitab Daniel. If you have your Bible, come with me to the book of Daniel. Ya, kalau saudara ada Alkitab, mari buka Daniel. Let's read chapter 1. Daniel pasal 1. There is something about Daniel and his friends. Ada sesuatu mengenai Daniel ini dan teman-temannya. If you are taking notes, Kalau saudara mencatat, most saudara. of you are not having your pen and papers with you. You come to such meetings, you must always have pen and paper because you got to write it down because you cannot remember all. Saudara harus bawa ballpoint sama kertas. Always Kalau ikut practice ibadah atau ikut that. Always pertemuan try to apapun practice harus to take notes. praktek, harus mencatat, saudara. Kita nggak bisa ingat semuanya. I tell you, Saya beritahu saudara. a short pencil Iya, better than a long memory. iya, pensil yang cuma singkat itu lebih baik dari ingatan memori yang panjang-panjang nanti. That was what taught by my boss to me when I was working in the first job that I was after my graduation and I came back. That was what my boss told me. Itu yang atasan saya bilang sama saya ketika saya They dapat said, pekerjaan "Hey, pertama. you say you think you can remember all? Kamu pikir kamu bisa ingat semuanya, katanya. Give you 2 days, you will forget everything." Ya, coba lihat. 2 hari aja sudah udah lupa semua yang dibilang hari ini. So I tell you, my friends, Makanya saya bilang sama saudaraku, you have to take notes harus mencatat so that you can go back and study the agar word. pulang saudara bisa baca lagi, pelajari When you firman begin itu. to study and Ketika study saudara and mulai study, pelajari, you will begin to receive wisdom saudara after mulai akan wisdom. menerima hikmat demi hikmat demi There is hikmat. so much things God wants to impart to you. Banyak hal yang Tuhan mau impartasikan kepada saudara. Come in front, please. Don't sit there. Jangan duduk di belakang, duduk di muka. Mari mendekat di sini. Never mind. It's Nggak okay. apa-apa, nggak apa-apa. Don't worry. Come front. Jangan khawatir, Fill up the maju di front depan, first. penuhi dulu di depan. Excuse me. Come to the front. Iya, This di depan, part. bukan di situ. Pick up your bag. Give them to sit Ya, there. tolong Luki, lauknya sini. You can kasih sit sama there. orang lain. 1, 2, Luki. 3. Give me 1, 2, 3 boleh duduk di tengah sini, jangan di jauh. I Supaya cannot be saya looking Sini at jauh, you. I Luki. cannot be looking at Ya, them. saya nggak bisa lihat sini, biar di sini lagi. I want you to see me so that you can receive from me. Saya ingin saudara bisa melihat saya sehingga saudara bisa Don't be terima dari afraid. saya. I only have good things to Buka tell you situ, today, Luki. not the bad Jangan things. takut saudara, cuma hal-hal baik akan dikatakan kepada saudara. Nggak You ada don't hal. need to worry. Haikal, stand in front of me, Haikal. Haikal, Haikal, come in front of me. duduk di depan. I've been searching for you. I've been looking out for you. Saya sudah cari-cari sama kamu, tunggu-tunggu kamu. I've asked your friends already, Saya udah tanya temanmu, where are you? di mana kamu? Because God wants you to listen to this message. Karena Tuhan ingin engkau There's one mendengarkan more guy firman. who's not here. Amen. Satu orang lagi belum ada di sini, That's the guy who stays in this place. yaitu yang tinggal di rumah ini. I don't know where is he. If you Saya can nggak get tahu in, di mana anak it's muda good. itu. If you cannot get in, it's okay. Tolong carikan dia, kalau nggak dapat nggak apa-apa. There are some people need to listen to this Ada message orang-orang tertentu yang harus mendengarkan pesan firman because Tuhan there ini. is something that is meant for you that God is going to release it to you. Karena ada sesuatu yang memang dimaksudkan untuk saudara yang Tuhan akan And lepaskan when kepada it's saudara. yours, has to come to you because time and tides wait for no man because God arrests you and He plants His word inside of your heart. Dan kalau memang itu untuk saudara, harus datang kepada saudara karena masa waktu nggak mau tunggu-tunggu lagi. Sekali Tuhan tanam, langsung dia pakai. There's something about Daniel Ada sesuatu mengenai and Daniel also his friends. dan juga teman-temannya. Said something supernatural Sesuatu about yang these people. adikodrati mengenai They are orang-orang. young people, Mereka ini anak-anak muda, just like you. sama seperti saudara. But there is something that they have made a decision. Tapi ada sesuatu dengan keberanian keputusan The mereka. decision that they made
keputusan yang mereka buat is going to make a difference in their life. akan membuat perbedaan dalam hidup And mereka. not only in their life, Dan in the bukan life hanya of dalam those kehidupan people mereka, that are tapi connected to them. dalam kehidupan orang-orang yang akan terhubung dengan You mereka. see, once you are here, Saudara lihat sekali saudara di there sini is something that God is looking at you. ada sesuatu yang Tuhan lihat dari As I saudara. told you, He wants to give you knowledge, He wants to give you skill, Seperti saya He bilang wants to tadi, give you wisdom. Tuhan ingin berikan saudara pengetahuan, keahlian dan hikmat. Because that will save you. Karena itu akan In the coming menyelamatkan trouble saudara that is di against you. masalah-masalah yang akan datang melawan saudara. He knows exactly Tuhan tahu what persis you need. apa yang saudara At this very butuhkan moment of time. di saat sekarang ini. That's why I'm telling you, my Makanya friends, saya tahu sama this saudara is a itu. very fresh word. Ini adalah firman yang I segar. haven't Amen. finished this word Saya belum pernah because ngomong it just firman came ini. into me just now at 3 o'clock when I came back. Karena barusan datang kepada saya jam 3 sore tadi. There is saya something pulang. that God wants to declare to you. Ada sesuatu yang Tuhan mau deklarasikan Number kepada saudara. one. Nomor satu, He has purpose in their heart to obey God, these people. orang-orang ini sudah ambil keputusan pasti dalam hati mereka I tell untuk you, taat kepada Tuhan. my friend, Saya beritahu saudara, obedience is a very important key to unlock gifts in your life. ketaatan adalah kunci yang sangat penting untuk membuka kunci dalam hidup Samuel kita. said to Saul, Samuel bilang sama Saul, it is better to obey than sacrifice. lebih baik taat daripada memberikan persembahan. But I'm Berkorban telling memberikan you, what persembahan. God told me to tell you is, Apa yang Tuhan suruh saya beritahu saudara? not ordinary obedience is looking at you. Yang Tuhan cari sama saudara bukan ketaatan biasa-biasa. He's Amen. asking for explicit obedience towards Him. Ketaatan yang eksplisit terhadap Tuhan. That's why He doesn't want you to compromise. Makanya Tuhan tidak ingin saudara berkompromi. A lot of times we tend to bend a little bit. Banyak kali kita cenderung untuk miring sedikit I saudara. tell you, but these people, Tapi orang-orang ini are chosen by God, yang dipilih oleh Tuhan, when they are young, selagi mereka masih their muda, heart is already set on course. hati mereka benar-benar sudah teguh untuk kebenaran. Even though Mereka bahkan they are not in the land in which they have been given birth, mereka bukan di tanah kelahiran mereka. but they are in Babylon, which is the enemy's place, Mereka ada di Babel, di because they tempat are the yang musuh. captives of Babylon. Karena mereka ditawan oleh orang But Babel. even at that point of time, Sekalipun masa waktu itu, they have purpose in their heart mereka telah menetapkan ambil not to keputusan take themselves out, tidak to take themselves out from the will of God. tidak akan keluar daripada kehendak Tuhan. They already set their Mereka sudah tetapkan hati mereka. How about your heart? Bagaimana dengan hati saudara? Are you set your heart? Apakah saudara sudah menetapkan hati saudara juga? I tell you, a lot of people are not ready for that kind of commitment. Saya beritahu saudara, banyak orang tidak siap untuk komitmen yang But seperti ini. you, God is looking at Tapi you to a different saudara, level. Tuhan sedang mencari saudara Because untuk if level you're, yang if you're only selanjutnya. coming Amen. here for week after week, month after month, and year after year, nothing is happening to you, there's no purpose. Karena kalau saudara datang ke sini minggu demi minggu, bulan demi bulan, sampai tahun, kemudian tidak terjadi perubahan, percuma. Then what glory God has? Kemudian apa yang Tuhan bisa dapatkan? Service, more service, and more Ya, service. cuma and ibadah terus kepada Tuhan. Is that what God is looking at? Apakah you? itu yang Tuhan cari dari saudara? No, my friend. Enggak, sama saudaraku. He wants you. Tuhan membutuhkan He saudara. wants Amen. to put His gifts on you. Tuhan ingin tahu karunia-Nya pada He saudara. wants you to believe Him, Tuhan ingin saudara percaya so that He kepadanya. can unlock things in your Sehingga life. Tuhan bisa membukakan banyak hal dalam hidup saudara. That's why I tell you, that little boy there, Makanya saya bilang, anak muda yang ada di situ, when he opened his mouth to pray, ketika dia buka mulutnya berdoa, I tell you, you saya will beritahu saudara, hear there is almost like an earthquake can saudara akan lihat seperti gempa bumi terjadi. It is not the size of that man, Bukan ukuran postur tubuh orang itu, it Amen. is the size of his spirit. tetapi ukuran rohnya. Amen. The sound in his voice Karena suara bunyi will dari shatter even the shadas of Lebanon. akan membongkar, akan You mengguncangkan know how pohon cedar Lebanon. cedar of Lebanon is very powerful tree, but because of your voice, it can be blasted. Saudara tahu pohon yang dimaksudkan tadi pohon cedar Lebanon itu besar, kuat sekali. Tapi ketika diperkatakan seperti tadi bisa diguncangkan. You see, Saudara. the first thing that happened to them Hal pertama yang bisa terjadi pada mereka is the act of obedience. adalah tindakan ketaatan. Number two, Yang kedua, it is preparing for them to the test of your obedience, mempersiapkan mereka untuk ujian ketaatan, for the faith that you have. untuk iman yang saudara You miliki. see, if there is no
test to your faith, Saudara lihat, kalau iman saudara tidak diuji, what reward can you have? upah apa yang akan saudara bisa dapatkan? You can only say you Christian, but you have never been tested, never been proven. How can people know you are really a true believer of Saudara Christ? mengaku orang Kristen, tapi kalau iman saudara belum pernah diuji sama sekali, bagaimana orang bisa melihat saudara sebagai orang percaya? Daniel went to the leader of the place, which is the chief cook, and said, "Give me 10 days." Daniel pergi ke pemimpin yang ada di tempat itu, yaitu chefnya. Kemudian Daniel bilang, kasih 10 hari buat kalian. 10 hari. He said, "You put to us to test. I and all my 3 friends, Shadrach, Meshach, Abednego. Engkau uji kami, aku dan 3 temanku, Sadrak, Meshach, Abednego. We will not eat the king's table." It's not that we are disrespecting the king, but his food is not good for us because that is offered to their God, and their God is not able for me to go and eat this kind of food. Kami tidak akan makan makanan raja, bukan karena kami tidak menghormat, tapi karena makanan itu sudah diserahkan kepada dewa-dewa mereka. We cannot eat Kami tidak bisa makan because we don't pray to their God. karena kami tidak berdoa kepada He knows dewa-dewa which mereka. God he is. Oh, He's serving and Daniel he's tahu Allah mana yang dia sembah dan dia layani. He will simply don't even make that kind of commitment if he knows that God that he serves will able to preserve him and his friends. Secara sederhana, dia buat komitmen sekalipun yang sederhana seperti itu karena dia tahu Tuhan bisa menolong dia, saudara dan teman-temannya. That's why Daniel took that challenge. Makanya Daniel berani menerima tantangan. And he said, "Put us in fruits and vegetables for 10 days." Dan dia bilang 10 hari kasih makan kami cuma buah dan And you know what he sayuran. said? You then can test our strength. Dan setelah itu engkau bisa uji kekuatan kami. And the Bible says, Nah, kita mencatat they look more fatter, the cheek looks more reddish, and they look in physical appearance, they look more healthy. saudara, mereka kelihatan lebih besar, lebih gemuk, lebih besar, kemudian berisi, kemudian secara penampilan fisik mereka lebih siap. Not just physical. Bukan cuma secara fisik. I tell you, Saya beritahu saudara. verse 19, read Ayat verse 19. 19. It is not just physical appearance, they are much more better than the other students. Bukan secara penampilan fisik saja mereka lebih baik dari orang sesama But yang even lain. the king tested them. Bahkan raja memuji mereka. And he said, Dan raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. you see, Saudara bisa lihat. maka dia bekerjalah kepada raja. Can you imagine what happens to you? Saudara bisa bayangkan Your apa talent, yang terjadi dengan saudara. your Talenta, talent bakat saudara will make a way akan membuka for jalan your promotion and your job. untuk promosi, kenaikan pangkat, Amen. jabatan, pekerjaan They saudara. were not looking for a job, Mereka tidak cari pekerjaan, but because of what they have done, tapi dengan apa yang telah mereka lakukan, all of a sudden, tiba-tiba they have been promoted. mereka dipromosikan, They have been given a job. mereka diberikan, ditawarkan pekerjaan. Why? Kenapa? Because the king knows. Karena raja tahu King only will take the best. raja cuma mau terima yang terbaik. I tell you, Singapore Saya bilang saudara, Singapura will buy people. mereka bisa beli orang. As long as you're the top student, Sejauh saudara you're ranking the top pertama, law student, top doctor, best student, they will buy you. They will offer you citizenship. sejauh saudara nomor 1, dokter nomor 1, mahasiswa keluaran nomor 1, mereka beli saudara dan tawarkan kewarganegaraan. Why? Kenapa? Because they only want to make sure all the elite, the best, the one who is called the elite of the society to be with them because they can contribute back to the nation development. Karena mereka tahu yang terbaik ini, yang dikatakan elit dari masyarakat ini, mereka yang bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat. Verse 20. Ayat 20. This is a very key thing. Ini Not just adalah after 10 days what happened to them you see. Bukan hanya setelah 10 hari, saudara. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jambi di seluruh kerajaan. I'll tell you 10 Saya times. beritahu saudara, After 10 days, your effect is 10 times.
Setelah 10 hari dampak saudara meningkat 10 kali. Who give you that kind of power? Siapa yang bisa memberikan kekuatan Hey, you seperti cannot itu? serve God and be stupid Saudara nggak bisa melayani Tuhan kemudian kelihatan tampak bodoh and be ignorant. dan kemudian diabaikan. It's impossible. Mustahil. If you obey God's word, Kalau saudara taat firman Tuhan, all of a sudden secara tiba-tiba you will receive understanding. saudara akan menerima pengertian. If I only were to tell you what is my testimony, you will be utterly shocked. I tell you. Oh, kalau saudara mendengar kesaksian saya, saudara akan terkejut. I don't even have a SPM. I don't even have a O levels. Ini That means you don't even pass the secondary exam. ya bahkan mungkin semacam SMP saudara nggak lulus. I don't have. Saya nggak punya. But all of a sudden, Tapi secara tiba-tiba God has made me Tuhan buat jadikan saya, and make me to able to understand things. jadikan saya mampu memahami And I hal. obtained diploma. Kemudian And I saya now finish dapatkan my even my diploma. masters Saya bahkan menyelesaikan master's degree saya S2 with nothing. dengan tidak ada apa-apa dari Now awalnya. you're a master's degree holder. Sekarang engkau pemegang S2. How is it possible? Bagaimana ini bisa terjadi? Why? How can you able to speak and write like this? Bagaimana engkau bisa berbicara, menulis semua? I tell hal you, yang my seperti friend, ini? honestly, I can't even speak English last time. Saya bahkan mengaku sama saudara dulu saya nggak pernah bisa I berbicara bahasa have Inggris. a stutterer. Saya gagap. I'm a stammerer. Saya orang gagap, saudara. I'm very scared. Sangat takut juga. All of a sudden, God healed me of Secara my tiba-tiba stuttering. Tuhan pulihkan saya dari gagap saya. Oh, it's always like that. Dulunya begitu. And my words always slur Dan kata-kata senantiasa because I don't undergone some operations ya, on my karena pernah throat. dioperasi ya sering ada gangguan, saudara. I cannot pronounce certain words very clearly. Saya tidak bisa mengeja But God will heal you. Tapi Tuhan sembuhkan saudara. God knows how to make you a champion. Tuhan tahu bagaimana caranya. Amen. And give you to the nations of the earth. Dan dia akan bawa saudara ke And bangsa-bangsa di dunia. display you among the people. Dan dia perlihatkan saudara di antara orang-orang. Because the glory of God is going to come upon you. Karena kemudian Allah The wisdom of God comes upon you. akan turun atas saudara. Special grace comes upon Ada you. kasih karunia yang Special istimewa, abilities comes upon you. yang spesial, You kemampuan don't yang spesial. understand it in your natural Saudara mind. nggak bisa mengerti itu dalam pikiran But akal sehat. because you keep on obeying God, Tapi karena saudara tetap terus taat kepada all of a Tuhan, sudden, tiba-tiba all these things are imparted inside of you. semua hal ini diimpartasikan dalam You saudara. don't even ask for it. Saudara bahkan nggak minta But sama Tuhan. God give it to Tapi you Tuhan freely memberikan anyway. Amen. saudara dengan gratis. That's why you don't even know Makanya saudara bahkan nggak some things sadar that you have been released to you. hal-hal yang setelah dilepaskan sama saudara. You don't even know. Saudara bahkan nggak sadar, nggak tahu. But it is already entered into you. Tapi sudah masuk dalam saudara. Because it's spirit to spirit. Karena ini dari roh ke roh. It is not God trying to tell a man to be in a person's mind. It's not that kind of prophecy like that. Bukan nubuatan di mana Tuhan katakan itu ada dalam enggak seperti It is by obedience God just transfer it into your spirit. The Dengan Bible never says Daniel was prophesied. Kita nggak pernah menyebutkan Daniel didoakan atau dinubuatkan. He received it from the Lord. Dia cuma langsung terima itu dari Tuhan. All of a sudden, Secara the tiba-tiba. technology is so simple, direct into your spirit. Teknologinya begitu sederhana, langsung masuk roh saudara. How many people have seen the movie called Matrix? Berapa banyak di antara saudara yang pernah menonton film Matrix? Matrix Revolutions? Have you ever seen? Matrix Revolution. Do you know Matrix? Saudara tahu Matrix ya? That guy Orang itu do not know anything. nggak tahu apa-apa. But the moment they plug program, Tapi pada saat It is mereka mine. menaruh program dalam pikirannya, they just key in the program. dia langsung masuk program. All of a sudden he be able to begin to fight people. Tiba-tiba dia mulai bisa berkelahi seperti itu. All of a sudden, Tiba-tiba he was never trained to be a fighter. dia nggak pernah dilatih menjadi petarung. But when they program him Tapi ketika mereka and memprogram press dia enter, dan ini sup it goes into him. langsung masuk ke dia. That's how things work. Begitu cara It's in kerjanya. the spirit also. It's like that. Dalam roh juga begitu. God sees you connecting with Him, Tuhan lihat saudara terhubung dengan and dia. when He see what you need, Ketika dia lihat apa He kebutuhan gives you what saudara, you really need, and He press enter. It will be in your spirit.
Saudara ngerti apa yang saudara butuhkan? You don't Akan need yang to know termasuk. how it comes to you, but you will know you have it already inside the Saudara nggak spirit. perlu tahu gimana caranya masuk ke saudara, tapi saudara sadar tahu bahwa sudah ada dalam saudara. Because there is a spirit of excellence is waiting to come upon you today. Karena ada roh yang excellent, roh yang ulung sedang menantikan Not saudara. an ordinary kind of spirit. Ini roh bukan biasa-biasa. Because saudara. Daniel is not an ordinary man. Karena Daniel bukan orang biasa-biasa. These three friends are not ordinary. Tiga temannya juga bukan orang They biasa-biasa. are God-fearing people of God. Mereka adalah orang-orang yang takut You akan need Allah. to be people that fear the Lord. Saudara perlu menjadi orang-orang yang takut akan Allah. Once you begin to fear God, Sekali saudara takut akan Allah, no matter where you go, tidak peduli kemana saudara pergi, God's aura of protection will always be upon your life. aura perlindungan Tuhan akan menyertai saudara terus. Amen. He will always protect Dia you. senantiasa melindungi Come saudara. hell or high water, you will always be protected. Pokoknya senantiasa Amen. saudara dilindungi. You don't need to worry. Nggak perlu khawatir. Oh, the lions are coming. Oh, singanya datang. Oh, the bears are coming. Oh, beruangnya datang. You don't need to worry. Nggak perlu khawatir. You will win them all. Saudara akan menang atas Because mereka. Amen. enemy sees you, Karena musuh lihat saudara. he will step back 7 different ways and run. Musuh langsung berjuang nggak berbeda saudara. Because he's scared. Karena dia takut. He knows what you carry. Dia tahu apa yang saudara bawa. Because he cannot defeat Karena those. dia tidak bisa mengalahkan yang begitu. That's why I'm telling you, Makanya saya beritahu saudara, in the next 10 months, dalam 10 bulan ke depan, you must bring this youth ministry to touch something very big in God. saudara harus membawa pelayanan anak muda ini untuk menjamah sesuatu yang That will bisa touch dalam Amen. city. yang akan menjangkau You cannot be just doing ministry like this, continuing. Nggak boleh cuma melakukan pelayanan begini-begini terus. You have an inner circle in Yes. your ministry going around and going around, doing around and coming around. Lingkaran dalam begini cuma hadir-hadir terus ibadah. You must be able to take what you have received here and touch the people out there. Harus mampu mengambil apa yang saudara terima di sini dan jamah orang di luar sana. Because Amen. God wants to use your extraordinary gifts and talents outside there touching the world. Karena Tuhan ingin memakai karunia tambahan saudara itu untuk bawa keluar menjamah orang di luar I want to sana. see, I want to hear. Saya ingin melihat, saya ingin mendengar. By the time October comes, you have done something fantastic because God has been with you. Nanti bulan Oktober saudara telah melakukan hal yang So fantastis. each one of you has to play a vital role in it. Jadi setiap masing-masing saudara akan memainkan peranan penting di dalam. Don't just come in, oh, we got good fellowship, we got good makan. Jangan cuma sekedar datang, aduh, Hey, ibadah you luar makan, you biasa. go back and you can pay your money and eat anywhere. Makan bisa makan di mana-mana You want saudara. fellowship, you can call your friend out, come to your house and talk to them. Fellowship, it's okay. Kalau cuma persekutuan ibadah saudara bisa panggil teman-teman saudara datang. But if you're coming Ibadah. to the house of the Lord where the people of God are meeting and the word of God is being preached, Tapi kalau saudara datang di rumah Tuhan, di mana umat Allah bertemu dan firman Tuhan yang penuh kuasa disampaikan, you must put all the other peripherals out. saudara harus singkirkan yang lain-lain itu keluar. It's good to have fellowship, Bagus kalau ada but persekutuan, it's more better to have God with you when He is talking to you. tetapi lebih baik Tuhan ada bersama-sama ketika Dia bicara. Amen. Amen. Prepare for your assignment Persiapkanlah diri saudara untuk penugasan saudara. because the outward thing God is going to impart to you. Karena hal-hal yang di luar itu Tuhan akan impartasi. I'm telling you, Amen. there's something about these people. Saya beritahu ada sesuatu mengenai orang-orang ini. They were always ready Mereka ini selalu siap, in season and out of season. baik musim, baik waktunya atau tidak baik waktunya. They don't care. Mereka tidak peduli. They're always being prepared. Mereka senantiasa mempersiapkan diri. You know, sometimes people, men of God, only prepare when they are being called for preaching. Saudara tahu kadang-kadang hamba Tuhan, dia cuma mempersiapkan diri kalau dipanggil untuk khotbah. If not, Kalau tidak, their life is topsy-turvy. Topsy-turvy, that means haywire. saudara kalau They tidak, live without the gaya hidupnya tanpa takut akan Tuhan lagi. But Paul said, Tapi Paulus bilang, you must be always, he told Timothy, you must be always ready in season and out of season. Paulus katakan kepada Timotius, engkau harus siap, baik musim. Because we must be always ready for any eventualities. Karena kita harus selalu siap untuk segala kejadian, saudara. You must train your spirit to quick to respond. Saudara harus melatih roh saudara untuk meresponi reaksi. When there is saudara. a problem, Kalau ada masalah, you must be able to go in quickly into the spirit. langsung cepat-cepat dengan roh saudara. Be able to ask God, God, what must I do? Harus masuk dalam roh You cannot hear a problem and keep quiet. You Saudara cannot. nggak bisa dengar masalah kemudian cuma berdiam diri. You have to begin to act on it. Saudara harus mulai bertindak. What must I do? Tanya Tuhan, apa yang harus saya lakukan? You know, you will see the example of this in this man. Nah, saudara lihat contoh di orang ini. He had a problem. Dia ada masalah.
But he's not going to keep quiet. Tapi dia nggak berdiam diri. Every other people was keeping quiet. Setiap orang lain akan berdiam But diri. not Daniel, man. Tapi bukan Daniel, man. Because he knows his Karena God. dia tahu benar, dia kenal benar. You must know your God. Saudara harus kenal juga Allah saudara. You really, truly, you know your God? Bagaimana saudara sungguh bisa kenal Allah saudara? Truly, you know your God? Apakah saudara sungguh-sungguh benar telah mengenal Allah saudara? Don't be too quick to answer. Jangan cepat menjawab. Always remember, Senantiasa ingat, don't be quick to answer. jangan terlalu tergesa-gesa Because cepat God is menjawab. always put you to test. Karena Tuhan senantiasa menguji saudara. And when He tests you, Ketika dia uji you want saudara, to see what you respond. Tuhan ingin lihat respon You want saudara. to see what you say. Tuhan ingin lihat apa yang saudara katakan. This is what exactly happened. Ini yang tepat persis terjadi. You know what? Saudara tahu apa? The king said to him in verse 3, Raja bilang sama dia di ayat 3. I had a dream and my spirit is anxious to know the dream. Dia bilang, aku dapat mimpi dan aku gelisah dan aku ingin mengetahui mimpi itu. But I tell you, my friend, Saya beritahu saudara, this is not a normal dream, ini bukan mimpi biasa, but it's a prophetic dream. tapi mimpi profetik. You know why? Saudara tahu kenapa? This is God revealing the future. Ini mengenai Tuhan yang menyingkapkan masa depan. Because a lot of future is going to unfold. Karena banyak masa depan yang akan disingkapkan. God dulu. is already appointed that king called Nebuchadnezzar and gave him a dream, and that man's spirit is anxious. Oh, tak betul. Tuhan sudah lebih dulu memilih Raja Nebukadnezar, memberikan dia mimpi dan roh orang itu gelisah. But he had a problem. Tapi dia ada masalah. You know, Saudara tahu? he never told the dream to everybody. Dia tidak pernah bilang mimpi itu kepada siapapun. Verse 5. Ayat 5. You see what he actually told them? Tetapi Raja menjawab para kasdim itu, aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan dipenggal-penggal dan rumah-rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Oh, God, that king is so mad. Raja ini benar-benar bersungguh-sungguh. Because the king doesn't want anybody to cheat him. Karena raja nggak mau ada orang yang menipu dia. Because he knows this is not a normal dream, this is prophetic dream from God. Dia tahu mimpi ini bukan mimpi biasa-biasa dan mimpi ini dari Tuhan. And you read verse 9. Dan saudara baca ayat 9. And this is the decree, Inilah ketetapannya. Yakni jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu, maka kamu akan kena hukuman yang sama. Dan aku tahu bahwa kamu telah bermufakat untuk mengatakan kepadaku hal-hal yang bohong dan busuk sampai keadaan berubah. Oleh sebab itu, ceritakanlah kepadaku mimpi itu supaya aku tahu bahwa kamu dapat memberitahukan maknanya juga kepadaku. You see, Sudah lihat? I tell you, my friend, Saya beritahu saudara-saudaraku. normally your God-given assignments Biasanya Tuhan akan berikan penugasan kepada saudara, will be solved by God himself. akan diselesaikan oleh Tuhan sendiri. Amen. I'm not joking. Saya nggak bergurau, saudara. This is God's problem, you know. Ini masalahnya Tuhan, saudara. God will solve it. Tuhan akan selesaikan. Man cannot solve this. Manusia tidak bisa menyelesaikan. All the magicians, Chaldeans, all the soothsayers, all the people that is so-called the wise men, even told the king, this is not being able to interpret by man, because only God can actually tell you if you are asking us to tell what you dream. Saudara, bahkan orang-orang yang disebut orang-orang pintar pada waktu itu, bahkan ahli sihir, ahli apapun itu, mereka bilang mimpi ini nggak bisa diterjemahkan kecuali Tuhan sendiri yang menerjemahkan. How? Bagaimana caranya? This is a problem. Ini jadi masalah. And the king is already set a decree. Dan raja sudah menetapkan keputusan. If you don't tell me, Kalau kalian tidak bisa beritahu, not only I strip you of your position bukan aku akan melengsarkan engkau dari posisi and demote you, dan kemudian menyingkirkan engkau, but tetapi kill you. memenggal-menggal, membunuh. Where are you going to run? Mau lari kemana lagi kalau dipenggal dan dibunuh? The king is so real. Raja ini begitu nyata, saudara. He is not playing a fool. Dia nggak main-main. I tell you, normally when a king say like that, Saya beritahu kalau ada raja yang bilang begitu, he is damn serious. He wants an answer. dia benar-benar serius dengan
problems you may face. Dunia tidak bisa memberikan jawaban kepada saudara untuk masalah yang saudara hadapi. But they know Tapi mereka tahu the church has the answer. hanya gereja yang punya jawaban. Amen. Only church has the answer. Hanya gereja yang punya The world jawaban. is telling they don't know what's happening. Dunia beritahu mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. But they are looking to church for the church to become a voice. Tapi mereka menunggu menantikan gereja untuk jadi suara. Because for such an assignment, Karena untuk penugasan yang seperti itu, the world will say it's impossible for men to do such a thing. dunia akan bilang mustahil untuk manusia melakukan But itu. the report of the Lord said with God nothing is impossible. Tapi berita dari Tuhan bilang bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. For those who believe. Bagi mereka yang percaya. That's why for those you are believing people, Makanya untuk saudara yang adalah no orang assignment percaya, is too difficult for you to tidak solve. ada penugasan yang terlalu sulit atau tidak No bisa diselesaikan. enigmas that you cannot unlock it. No enigmas that you cannot unlock it. Tidak ada hal yang saudara tidak bisa buka. Everything, Semuanya God will give you a key. Tuhan akan berikan kunci. Because the Lord said to Peter, Peter, I've given you keys for the kingdom. Aku memberikan kau kunci untuk kerajaan Allah. What you use this kingdom, you can unlock it. Apa yang kau pakai kau bisa buka. You see, when I have a key of my house, Kalau saya punya kunci rumah, I don't wait for my mate to come and open the door for me. enggak tunggu pembantu saya untuk membukakan pintu. I have my key, I can open it anytime. Saya punya kunci buka kapan If I come early, Kalau saya datang lebih I awal, can see all of them. saya bisa. But if I come back from work late, Kalau saya pulang kerja malam, they're already asleep. mereka sudah tidur. But because I got the key, Karena saya punya kunci, I can access into the house. saya bisa masuk ke dalam rumah. Even though that is my house. Sekalipun itu rumah saya, But I need the key. tapi saya butuh kunci. You see, if I don't have the key, Kalau saya nggak punya kunci, I cannot start my motorcycle. nggak bisa menyalakan. I have a motorcycle, Saya punya but sepeda I motor. don't have the key. Tapi kalau nggak punya kunci, I have my car, saya punya mobil. but if I don't have the key, Kalau nggak punya kunci, there's no point. nggak ada gunanya. It cannot bring me to one place to another place. Nggak bisa memindahkan saya rasa ke tempat lain. Why? Kenapa? It's useless. You have a vehicle, but you don't have the key to start the engine. Saudara punya kendaraan tapi nggak punya kunci untuk menyalakan mesin. This is what the problem in the church. Inilah masalahnya dengan We gereja. have so many people, Kita punya banyak orang, but we don't have people that has wisdom, that got knowledge and skill. tapi kita nggak punya orang-orang yang punya pengetahuan. That's why God wants to dan anoint you hikmat. today. Makanya Tuhan mengurapi saudara He ini. wants you to give you the knowledge, He wants to give you the skill, He wants to memberikan give you saudara the pengetahuan, ingin memberikan saudara keahlian dan hikmat. and the wisdom. Dan hikmat. Because Amen. once you receive, Dan sekali saudara terima, no matter where you go, nggak peduli kemana saudara pergi. I tell you, I can drive. Saya bilang saya bisa mengemudikan mobil. It doesn't matter, I can drive in Malaysia only. Nggak peduli apakah saya bisa cuma mengemudikan di Malaysia. I can go to Saya Indonesia, pergi ke Indonesia. I can go to UK, Saya bisa pergi ke Inggris. I can still drive. Saya masih bisa mengemudikan Because kendaraan. what I learned to drive Karena apa yang saya pelajari mengemudi is the same I can go in any parts of the world. sama juga saya bisa pakai di mana-mana. What I'm praying for you now like this Nah, ketika saya doakan kepada saudara seperti ini, is the same prayer I'm praying in India. doa yang sama yang saya bisa It's lakukan the di same India. prayer I'm praying in Myanmar. Doa yang sama saya lakukan di Myanmar. Any part of the world, Bagian dunia manapun, God sends me. Tuhan utus This saya. is the same way I'm going to preach to them. Begini cara sama saya khotbah sama mereka. Because it will not change, because that's the internal dynamics. Karena nggak akan berubah karena ini adalah dinamis dari This is dalam. what God made me. Beginilah Tuhan ciptakan saya. That's how God is going to make you. Begitu juga Tuhan akan ciptakan The saudara. moment you Amen. pray, Pada saat saudara berdoa, you can unlock heavens. saudara bisa membuka surga. When you begin to fast for 10 days, Saudara mulai berpuasa 10 you hari. will receive 10 times wisdom. Saudara terima hikmat 10 Because kali. what is in the Word, Karena apa yang ada it can be firman translated into your bisa life. dipindahkan dalam hidup Because saudara. God works with synergy. Karena Tuhan bekerja secara sinergis. Receive it. Terima. You see, why is she lifting up her hands? Kenapa dia angkat tangan? Because she knows she needs that. Karena dia tahu dia butuh itu. Amen. Tell you that sometimes you need to catch when it is going out. Saya katakan kadang-kadang saudara harus bisa nangkap ketika itu Don't wait disampaikan. until the end. Let the pastor pray for me Jangan and prophesy tunggu over my life. sampai ibadah selesai biar nanti pembicara atau hamba Tuhan itu mendoakan You saya. cannot twist the hand of God. Saudara nggak bisa pelintir tangan Tuhan. Amen. He wants to give to you. Kalau Tuhan mau berikan sama He saudara will sekarang, just call you out and dia tell you. langsung panggil saudara sekarang dan beritahu saudara. Amen. Don't God call you and told you? Tidakkah Tuhan telah memanggil engkau dan beritahu sama engkau? Halo. Halo. Did God tell you or not? Apakah Tuhan sudah bilang atau belum? You remember? Masih ingat? Yeah.
If his eyes is on you, you cannot escape him. Kalau mata Tuhan tertuju kepada saudara, saudara nggak bisa luput. Amen. Wherever you are, Kemana pun saudara pergi, God is looking for his own. Tuhan mencari miliknya. I am always looking for the people that I know. Saya senantiasa cari orang yang I saya kenal. know Betsons, I know Saya kenal Pak Benson, Jeffrey, I know Pak Jeffrey, Osman, Olwin. I know Maidagi Haikal, I know this Haikal. guy. I'm always looking for them. saya senantiasa cari-cari mereka. I have not known him very much, Saya belum kenal dia banyak sih, but I know tapi saya certain udah people I know. Beberapa orang saya kenal. That lady I know, Ya itu juga dia she's a kenal. very good friend. Dia teman baik. But I tell you, you cannot escape the things from God. Saudara nggak bisa luput dari Because God's perkataan. eyes are always looking at you. Karena mata Tuhan senantiasa tertuju He kepada knows saudara. you. Dia kenal He saudara. knows your Dia name. kenal nama saudara. He knows where you're from. Dia tahu saudara dari You mana. cannot run. Saudara nggak bisa melarikan diri. Amen. He will call you out. Dia akan panggil saudara. That's why when Samuel was brought, Makanya ketika Samuel Samuel said, "This is not the one that God has chosen. Where is he?" Samuel bilang bukan ini yang Tuhan pilih, di mana dia? He said that fellow is still in the Orang itu masih ada playing with the sheep. main-main dengan domba. Call him Panggil dia. because there's something God wants to do with your life. Karena ada sesuatu yang Tuhan ingin lakukan. That's why you cannot run. Makanya saudara bisa larikan diri saudara. Somehow or other, God bring you. You are magnetized with Him. Entah gimana Tuhan akan bawa punya saudara seperti magnet lah. You just get drawn. Langsung ditarik. You know, when I speak something, Ketika saya berkatakan your sesuatu, spirit get excited. roh saudara bergairah. But another preacher will come. Tapi pengkhotbah lain You akan will datang. not feel the same thing. Saudara akan It's merasakan hal not yang sama. because they are not anointed. Bukan karena mereka tidak diurapi. Because your DNA and their DNA is not the same. Karena DNA saudara dan DNA orang itu tidak But sama. when I speak and when you are listening, you get excited Saudara bisa bergairah. because we are of the same DNA. Kita dari DNA We are the born of the prophetic. We are from the apostolic people. We are a different level. Kita dari level yang It's berbeda. not that we are different class of Christianity. No. Bukan karena kelas berbeda It's kekristenan. because God has anointed us into that field. Karena Tuhan telah mengurapi kita di ladang itu. God Amen. said, make prophets and apostles. Tuhan bilang jadikan nabi-nabi. Not everybody can preach like the same. Enggak semua orang khotbahnya sama, bisa berkhotbah sama. I'm not talking about the superiority. Saya nggak bicara mengenai superior, saudara. It's the nature. Tetapi sifat. The moment God sees you, He impart to you. Saat Tuhan You know, Paul melihat said, dia I ibadah. long to see you. Why? Because He wants to impart gifts. Paulus bilang, aku rindu untuk bertemu dengan engkau. Karena apa? Dia mengimpartasikan karunia. There are some impartation are waiting because God has sent His man to you. Ada beberapa impartasi yang sedang menunggu karena Tuhan telah utus hambanya kepada saudara. Because sometimes you have to receive it. Karena kadang-kadang memang harus menerimanya. Because you have assignments. I Ada tell you. saudara punya penugasan, ada tugas yang harus dilakukan. If not, God will not anoint you. Kalau tidak, Tuhan nggak Why akan God wants to anoint you if you got nothing to do? Kenapa Tuhan mau urapi saudara kalau nggak ada tugas? God anoint you, God call you out because you got assignments. Tuhan mengurapi saudara, memanggil saudara karena Tuhan punya tugas. Your assignment will involve those who are connected with you. Tugas saudara melibatkan orang-orang yang terhubung dengan saudara. You are not alone. Saudara tidak sendirian. That's why I tell you, Daniel, Makanya saya beritahu Daniel, because of what that happened to the king, karena apa yang terjadi dengan raja, all his three friends have to get involved together. semua tiga kawannya itu harus terlibat sama-sama. He is not a one-man superstar. Dia bukan satu orang maha bintang. No. Enggak lah. There is no such thing as one of you are the best among all. Enggak ada yang namanya saudara satu-satunya terbaik di antara yang You lain. need one another. Saudara saling membutuhkan. You have to satu help sama one lain. another. Saudara harus saling menolong. You satu have sama to lain. always work with one Saudara harus another. senantiasa kerja sama. You know, together we are very strong. Amen. Sama-sama kita jadi kuat. But Yes. when we are alone, Tapi ketika kita we sendirian, are vulnerable. oh kita rawan. Bisa. That's why you cannot fight the devil. Makanya saudara nggak bisa lawan iblis. But when he sees 10 of you standing like Tapi that, ketika dia lihat banyak dari saudara oh, berdiri satu kesatuan, these people don't pray. orang ini They dengan know banyak the mereka Spirit of karena God mereka is tahu on them. Allah ada pada mereka. You see, that assignment Ada penugasan created an urgency. menciptakan keterdesakan. Today, what is so urgent for Hari you? ini apa yang mendesak buat You kita? saw, no? Today, what time you all came? Saudara lihat jam berapa semua sudah datang? What, Indonesian time? Waktu Indonesia Indian time? atau waktu India? Malaysia time? Malaysia waktu India. Japan time? Waktu Jepang. What time you want? Waktu apa saudara inginkan?
You don't even honor God with your time. Saudara bahkan tidak menghormati, menghargai Tuhan dalam If the waktu. Lord says He's coming here at 6 o'clock, you're coming at 7:30. Kalau Tuhan suruh datang jam 6, saudara datang 7.30. God is already here. Tuhan sudah lebih dulu ada di But sini. you are not even there. Tapi saudara bahkan belum ada. Why? Kenapa? Because there's no fear. Karena nggak ada takut akan Tuhan. Because if you really love God, Karena kalau saudara if sungguh you mengasihi Tuhan, try this lah, if you got a girlfriend, saudara cobalah kalau sudah punya pacar. if you have a Kalau boyfriend, saudara punya pacar, they say cewek, 5 o'clock. dia bilang kamu datang jam 5 ya. 4:30 you are already there waiting. 30 kok saudara sudah datang. SMS, WhatsApp, SMS, Tweet. WhatsApp, tweet. hey Monica, where are you? Langsung tanya di mana kamu? But it's because of God. Tapi ini karena Allah. Ayah, never mind. Come Ayah. late also, I still come in only wah. Tuhan tetapkan saya datang ibadah. Hey, 5 foolish virgin and 5 wise virgin, this is their problem. Saudara, 5 anak darah bodoh, 5 anak bijaksana, 5 yang bodoh ini masalah mereka. The wise, Yang bijaksana, they came early, mereka datang lebih they have enough awal, oil, punya cukup minyak, even if they're late, bahkan sekalipun they have enough oil to trim their lamp. mereka punya cukup minyak untuk And when menyalakan. they heard Ketika mereka that dengar room is coming, si mempelainya they datang, wake up mereka bangun, and then they followed her. mereka langsung ikut pergi. But the one who's called the foolish virgin, Tapi 5 gadis yang bodoh, he said, come and give me some oil dia lah. bilang, tolonglah, The kasih wise lagi says, minyaknya. you go and buy it. Kamu pergi beli minyak saja. I cannot sell to you. Saya nggak bisa. There are people who are selling oil. Iya. Dia bilang, aku nggak bisa jual. Ada orang tempat. You have to go there and say. Kau harus pergi beli. And then sendiri. they came and buy and then they came. Ketika mereka And pergi, then they knock on the mereka door. datang. Lord, Lord, make us come in. Lord. Tuhan, buka pintu. The Lord said, I don't Tuhan know bilang, you. aku tidak kenal engkau. Hey, I tell you, Saya beritahu saudara, this time and time waits for no man. If you don't handle God with proper way, God will just leave you behind and He will walk. waktu masa sekarang Tuhan sudah nggak tunggu-tunggu lagi. Kalau saudara Amen. tidak memperlakukan Tuhan dengan cara semestinya, Tuhan akan tinggalkan I saudara. am not going to tell you a love delivery kind of messages. Yes, I am. I have to tell you right to your face. Saya nggak memberitakan khotbah yang penuh dengan kasih yang Anyway, this is my last day. I have to tell you what as it is. Ini hari terakhir saya harus beritahu. Next time, don't come late to service. Kali berikut jangan terlambat datang ibadah. Amen. Honor the man of God. Honor Hargai the hamba service. Tuhan, hargai ibadah, Honor God. hargai Allah. You are not working for man. Saudara nggak bekerja untuk manusia. You are working for King of Kings and the Lord of Saudara Lords. melayani Tuhan atas segala Tuhan Raja. You want everything from God, but you cannot even come early to God's Saudara mau service. semuanya datang dari Tuhan, bahkan tapi saudara nggak mau datang lebih awal untuk Tuhan. Next week, Minggu depan I may not be around, saya mungkin nggak ada but simbol, God is still around. tapi Tuhan masih ada. You mustn't come late. I Saudara said, tidak boleh datang this terlambat. is your first service of the Ini year. adalah ibadah I saudara awal warn tahun. you Saya not to peringatkan get saudara, late in the presence of jangan God. pernah terlambat dalam hadirat Tuhan. Amen. I'm not here to come and tell you nice things. Saya tidak datang ke sini memberitahukan kepada saudara hal-hal yang You can continue to be in the sin. saudara bisa tetap terus dalam dosa. I will not allow Saya that. tidak I will not mengizinkan tolerate dosa. that. Saya nggak akan I have to be a mentoleransi. mouthpiece for the Lord. Saya harus jadi mulut bibir And dari I will Tuhan. tell you, if you're at 6 o'clock, you come here at 6 o'clock. If it's 6:30, you come at 6:30. Dan saya bilang sama saudara, kalau memang ditetapkan jam 6, datang jam 6. Kalau 7.30, 6.30, Because 6.30. then you become people of integrity. Dengan begitu saudara menjadi orang-orang berintegritas. God can trust you. Allah bisa percaya sama saudara. Or else how you want to trust Atau you? kalau tidak, bagaimana Tuhan If bisa suddenly percaya? God tell you to come and then you say, never mind Lord, I sleep for a while. I wake up later. Kalau Tuhan sudah suruh datang jam itu, kemudian saudara bilang, oh Tuhan tunggu sebentar. God wake you up and say, hey, please go to the rumah sakit. If got one person is sick, go and pray. Oh, never mind, I ask the pastor go lah. Tuhan bilang, engkau bangun pergi ke rumah sakit, doakan orang sakit. Saudara bilang, oh jangan Tuhan, suruh hamba Tuhan saja. How God wants to give you a sign? Bagaimana Tuhan mau kasih penugasan sama saudara? Every time there is a reason. Setiap kali selalu ada alasan. You think God is so easy? Saudara pikir Allah itu begitu mudah, Hello. gampang ya? Only salvation is so easy and free. Cuma keselamatan yang mudah dan gratis. But every other thing you have to work out your salvation in fear, in trembling. Tapi semua yang lain saudara harus tetap kerjakan keselamatan saudara dalam Amen. takut dan gentar. Because that's the time that we are living in. Karena ini masa waktu di We mana can kita sing, we can shout, we kita can bisa praise. nari-nari, bisa puji Tuhan. At the end of the day, if you cannot enter into the God's kingdom, what can you do? Tapi pada akhirnya saudara sungguh nggak bisa masuk kerajaan Allah. Apa yang saudara bisa lakukan? Some of you even miss worship. Beberapa dari saudara bahkan terlewatkan Just penyembahan leave it tadi. like that. Saudara cuma langsung masuk seperti You itu. are cutting the flow. Saudara memutuskan aliran.
You don't do that. Jangan lakukan yang begitu. You have to honor God. Saudara harus menghargai, This menghormati is Tuhan. basic things I'm telling Ini you. baru hal-hal dasar. Saya This beritahu is saudara. not supposed to come out of my mouth. Ini harusnya nggak boleh keluar dari This mulut is not saya. even in my ministry. Ini bahkan nggak ada dalam teks khotbah saya. This one, the leaders of the youth should tell you Ini already. harusnya pemimpin youth yang harus beritahu So saudara. 2015, don't repeat the same mistake Jadi tahun anymore. 2015 jangan ulangi kesalahan yang sama. You want to have things from God. Saudara ingin menerima hal-hal luar biasa dari Come Tuhan. with heart which is prepared. Datanglah dengan hati yang sudah dipersiapkan. Just want to give to God. Hanya mau memberi kepada Just want Tuhan. to meet with God. Hanya mau ketemu dengan Feel Tuhan. the excitement in your heart. Oh, penuhi dengan kegairahan di hati So saudara. that God will also see you. Sehingga Wow. Tuhan juga bisa lihat saudara. I said, Wow. this is my Bible. Oh, ini baru anakku. Amen. This is my boy. Ini anakku. Ini anak keluargaku. This is my daughter. Ini anak perempuanku. He can testify about you. Tuhan bisa bersaksi mengenai saudara. Or else, Atau kalau tidak apa? there's no fear. Nggak ada takut akan Tuhan. I come lah. Ya kalau suka-suka datang, datanglah. It's convenient for me. Nah, ini enak buat saya kalau datang begini. If I'm not convenient, I will not Kalau come. aku nggak enak, nggak nyaman, nggak mau datang. I asked him, why so little people? Saya tanya, kenapa orangnya sedikit? He said, he told me. Dia bilang, He told me Dia some bilang. of them were not even been informed. ya bahkan yang lain mungkin belum diberitahu. Hey, how lah? Bagaimana bisa? Pak? How you want to take cities lah? Bagaimana kita mau ambil alih kota kalau begini? You can't even get the village lah. Saudara bahkan bukan ambil alih kota, desa kampung pun nggak bisa. If you have this attitude, Kalau sifat tingkah laku masih seperti ini, how God want to give you big assignment? bagaimana Tuhan mau kasih penugasan How God besar? wants to bring you to the king? Bagaimana Tuhan mau bawa saudara menghadap How you want to work raja? in the government offices? Bagaimana Tuhan mau bawa saudara dengan pejabat pemerintah? Because these people are working in the government offices, you know. Karena orang-orang ini mereka kerja di pejabat pemerintah. When they tested, they said this is good. King said, okay, work for me. Ketika mereka uji, oh ini bagus, raja dulu kerja buat aku. Because the people in the world are looking for smart people like you. Karena orang-orang yang ada di dunia sedang mencari-cari orang-orang yang pintar cerdas seperti saudara. They know you have something that they don't have. Mereka tahu saudara memiliki sesuatu yang mereka tidak punya. That's why I'm telling you, Makanya saya beritahu saudara, Daniel was chosen to receive the vision Daniel dipilih untuk menerima penglihatan and also the interpretation. dan juga terjemahan daripada But you penglihatan. remember at all times, Tapi saudara ingat sepanjang waktu, but the first thing he did, hal yang pertama yang dia lakukan, he thanked the Lord. dia bersyukur kepada He said, Tuhan. thank Amen. you, Lord, you are the revealer of the secrets. Dia bilang terima kasih Tuhan, engkau yang menyingkapkan rahasia-rahasia. He said, without you, Tanpa engkau katanya, we are also dead men. kami juga orang mati. Dead men walking. Mati, orang mati tapi jalan masih jalan. You know, because that is such an urgency. Saudara tahu ada keterdesakan, ada yang darurat. Can you imagine if the Prime Minister of Indonesia suddenly issue decree such like that? Saudara bayangkan kalau Perdana Menteri atau Presiden Indonesia mengeluarkan ketetapan sama seperti ini. What will happen to all the wise men on Indonesia's planet in this earth? Kira-kira apa yang akan terjadi dengan orang-orang pintar, orang bijaksana yang ada di Indonesia? My friends, Sama saudaraku, your assignment will save many, penugasan saudara itu akan menyelamatkan banyak orang. even those who are not covenanted with you. Bahkan orang-orang yang tidak ikat janji dengan saudara. Because God is ever gracious to Karena them. Tuhan begitu sungguh memiliki You know, kasih karunia buat mereka. because of what Daniel received, Karena apa yang diterima Daniel, Daniel went to the king Daniel datang kepada raja. and he said, King, Dan dia bilang, oh Raja, long live my king. oh umur panjang. I am telling you Aku beritahu, what exactly you have dreamed. tepat persis And mimpi. what happened was, Dan apa yang terjadi? the moment the king received the interpretation, Pada saat raja terima penafsiran, he stopped all the killing that is taking place now. dia menghentikan pembunuhan yang akan terjadi sekarang. You know, there are many people are going to die Saudara tahu akan banyak orang yang akan because mati. they don't have the answers in life. Karena mereka tidak punya jawaban dalam But hidup. you have the answer. Tapi saudara punya jawaban. Because of your answer, Karena jawaban saudara, others are not going to die. kehidupan orang lain tidak mati. Amen. I'm telling you, Saya beritahu saudara, it is because of your answer. karena jawaban saudara, They're going to stop killing. mereka akan menghentikan pembunuhan But if orang you lain. don't come up with the answer, Tapi kalau sudah tidak muncul dengan where jawaban, is the hope for this dying di world? mana pengharapan orang-orang yang sekarat di dunia ini? If you are in the Lord already has so much problem, what about those people who are in the world? Kalau saudara aja yang sudah di dalam Tuhan banyak masalah, bagaimana mereka yang masih ada di dunia?
they got no hope. Lah. Mereka tidak punya pengharapan. If they don't hear the news from you, Kalau mereka tidak dengar berita dari if saudara, they don't have the answer from you, kalau mereka tidak dapat jawaban dari saudara, they have no hope. mereka tidak punya They harapan. live in darkness. Mereka hidup dalam They kegelapan. going to grope in darkness. Mereka akan dicengkram dalam They are kegelapan. blinded. Mereka buta beraba-raba. And blind leads a blind, both will fall into a ditch. Dan orang buta menuntut orang buta, dua-duanya masuk dalam. You want to see all your friends to fall into the ditch? Saudara ingin lihat semua kawan teman sahabat saudara jatuh dalam jurang? Just because they are not Christian, you're going to allow them to die? Cuma karena mereka bukan orang Kristen, saudara izinkan mereka mati? But this time, Tapi kali ini, because of what Daniel did, karena yang dilakukan oleh Daniel, because of Daniel and his friends prayed before God, karena apa yang dilakukan Daniel dan God teman-teman, visited Daniel in the night hours Tuhan melawat Daniel waktu malam and give him vision. dan memberikan dia You know, penglihatan the mimpi. moment you are able to see things in the spirit, Pada saat saudara mulai bisa melihat dalam roh, I tell you, saya beritahu saudara, your life will never be hidup the same. saudara tidak akan pernah Amen. sama lagi. You know, it's so fantastic Saudara tahu begitu when you lay fantastis hands and you get connected. ketika saudara tumpah tangan saudara terhubung. Lay hands, the spirit will open for you. Tumpang tangan dan dunia roh terbuka buat saudara. You can Amen. see what the things that God has meant for them, you can just put it for them. Saudara bisa lihat hal-hal yang Tuhan maksudkan buat orang itu dan langsung saudara tahu kan You buat orang become itu. the mouthpiece for God. Saudara jadi mulut bibir buat Allah. Because God needs people to speak for Him. Karena Tuhan butuh orang-orang untuk berbicara mewakili That's Dia. why all the time, Makanya sepanjang waktu God always needs His prophets. Tuhan senantiasa butuh nabinya. He needs one people Dia who butuh can stand for Him and orang speak bisa for Him. berdiri buat Dia, yang mau bicara buat Dia. That's why Elijah said, as long as the king lives, the word I say to the king will stand forever. Makanya dia bilang selagi raja, dia berdiri untuk raja, firman yang dia perkatakan buat raja itu akan tetap selamanya. They said 3.5 years, no rain, no rain. 3,5 tahun nggak akan turun hujan. But the Bible says he's an ordinary man just like you and me. Alkitab mencatat Elia itu orang biasa seperti saudara dan saya. But how come he been given this kind of assignment to go to the king? Tapi bagaimana bisa dia diberikan penugasan yang seperti ini untuk Because menghadap God raja? has tested him. Karena Tuhan telah menguji dia. God has given him Tuhan the telah prophetic memberikan dia mantle over him. jubah profetik kepada dia. That's why how many of you Makanya berapa banyak di antara saudara want to be like Daniel rindu jadi seperti Daniel and his friends? dan teman-temannya? Think too difficult? Apakah terlalu sulit? Actually, it's not difficult. Sesungguhnya nggak sulit. My preaching is difficult for you Khotbah saya yang sulit buat saudara. because you never expected this from me. Karena saudara mungkin nggak harapkan foto yang beginian You dari want, saya. you want me to come and give you some jokes and make you laugh. Saudara mungkin ingin rindu saya datang dengan khotbah yang bisa buat ketawa-ketawa, bergurau-bergurau. That's another people coming. Itu nanti orang lain yang nanti kasih saudara. Another person God appoints will come here. Orang lain yang Tuhan tunjuk akan datang sini. They will make you laugh. Dia akan buat saudara ketawa terus. It feel you so good lah. Akan membuat saudara merasa wah enak, wah luar biasa. But if you go to hell, Tapi kalau nanti sampai saudara ke I don't neraka, want your blood is in my hands. saya nggak mau darah saudara ditumpahkan kepada saya. Yeah. Because if you live in sin Karena kalau saudara hidup dalam dosa and nobody tell you you are dan sinning, tidak ada yang beritahu saudara lagi berdosa, it's more sin for the man who knows that you're sinning. lebih berdosalah ditaruhkan kepada orang yang tahu saudara berdosa. That's why I tell you, my friend, Makanya saya beritahu saudara, I'm a very nice man to you in a natural. saya secara alamiah baik sama saudara. If Kalau you know saudara- me, kalau saudara kenal saya, you will know my heart. saudara akan tahu hati I saya. have nothing against you. Saya nggak punya apa-apa melawan saudara. But when it comes to the things of God, Tapi ketika I'm bicara a very perkara Tuhan, serious man. saya jadi orang yang sangat serius. why? Because I don't play with things Karena of saya nggak God. main-main dengan perkara Tuhan. Because I know what it means is serious. Karena saya tahu apa yang Tuhan maksudkan serius. I don't play with God. Saya nggak main-main dengan You Tuhan. can play with your friends. Saudara bisa main-main dengan teman. People think they are playing when we are talking like this. Orang pikir main-main juga kalau ngomongnya seperti ini. But in actual fact, I'm not playing. Tapi sesungguhnya saya I'm nggak telling main-main. you just as it is. Saya beritahu sebagaimana That's why you adanya. can never tell me or show me one time in the Bible that Jesus was laughing and dancing. Makanya sudah nggak bisa tunjukin satu ayat pun dalam Alkitab yang menunjukkan Yesus ketawa-ketawa, nari-nari, lalu Have you seen? bersoan. Apa pernah ada di Alkitab? Have you heard? Udah pernah dengar? Have you written? Pernah tertulis? He always rebuke. Dia senantiasa menghardik, He always teach. dia senantiasa mengajar, He always bring people. dia senantiasa membawa And orang-orang, bring healing. membawa He kesembuhan. is a miracle worker. Dia Some pekerja people call him mujizat. teacher, the Orang rabbi, dia rabi. because he has the knowledge to Karena teach dia them. punya pengetahuan untuk mengajar. He was not dancing. Dia nggak nari-nari, He saudara. was not clapping. Dia nggak tepuk tangan. But the church is doing Tapi that. gereja melakukan itu. But they're missing God factor. Tapi They're missing the Holy Spirit mereka factor. terlewatkan faktor kudus, faktor Allah.
They forgot what God is trying to speak to the church. Mereka lupa apa yang That's why John has to say, those who have ears, let them hear. Those who have eyes, let them see. Makanya Yohanes harus bilang, mereka yang punya telinga harus mendengar, punya mata harus bisa melihat. You are the people. Saudaralah orang-orang Today, hari ini. knowledge, Pengetahuan, skill, keahlian, wisdom hikmat, is your portion. bagian saudara. What you Amen. came here for, Untuk apa saudara datang you sini? haven't even thought. Saudara belum bahkan God is going to diajarkan, give you Tuhan this. langsung berikan ini But saudara. if God is going to give you this Tapi today, Tuhan sudah berikan ini hari ini. it's a great gift from God. Itu karunia besar dari Tuhan. I'm Amen. telling you. Saya beritahu saudara. Hey, once you have the knowledge Sekali saudara punya and you know the skill to do saudara it, tahu keahlian melakukan and you itu, know the saudara wisdom, tahu hikmat, wherever you go, kemana you are the saudara champion now. Saudara jadi pemenang. You Amen. cannot be a loser. Saudara nggak bisa jadi orang kalah. How can you become a loser? Bagaimana bisa jadi orang kalah? Because you have already knowledge, you have already the wisdom and the skill. Karena saudara sudah punya pengetahuan, keahlian dan hikmat. This is a time for you to grasp the things of God. Ini masa buat saudara untuk menangkap, mengambil semua dari Tuhan. Because there's city that needs to be saved. Karena ada kota-kota yang You know, perlu Jesus diselamatkan. always going from one city to another Saudara tahu city. Yesus nanti pergi dari suatu kota ke kota lain. He wants to go and teach there. He Dia wants to ingin go to pergi miracle there. mengajar, He wants to do melakukan rally mujizat, there. melakukan apa saja saudara. He wants to do a rally there. Oh, That's what he did. Itu yang dia lakukan. Wherever he go, people just came to him. Kemanapun dia pergi, orang-orang digalang. And he healed them. Dan dia He menyembuhkan, teach them. mengajar. He never did anything extraordinary from there. Dia nggak pernah lakukan hal-hal yang dari luar You dari think he dia. was talking and joking with them? Saudara pikir dia bergurau lelucon dengan mereka? If he's going to be joking around, nobody will follow him away. Kalau dia cuma lelucon aja dengan mereka, nggak ada orang ikut dia. Why people want to follow? People who always make people laugh. Kenapa mau ikut Hey, this orang is yang not, senantiasa buat this is lelucon? not stand-up comedian. Ini bukan stand up komedi saudara. For people to laugh. Hey, Untuk orang ha, ha, ha. ketawa-ketawa. This is service of God. Ini pelayanan Tuhan. That's why God is really looking for serious people who can connect with Makanya Him. Tuhan sungguh mencari orang-orang yang serius yang bisa terhubung dengan dia. I tell you, Saya beritahu saudara, the verse 26 and verse 27. ayat 26-27. You know, I'm just after my preaching. Ini baru setengah khotbah saya. There's so saudara. many things God wants to speak to you. Banyak hal yang Tuhan mau sampaikan kepada saudara. I want you to be so excited. Saya ingin saudara begitu By the berbahagia. time you finish, Setelah selesai, you will feel that God has already filled you up. saudara akan merasa Tuhan sudah penuhi Amen. saudara. That is my assignment. Itu penugas. That's why I told you, God preserved the best wine for the last time. Makanya saya bilang sama saudara, Tuhan nanti anggur yang terbaik dibagikan. Menyediakan anggur terbaik untuk bahagian terakhir. Amin. Amen. You know, He knows what exactly He wants to give to you. The best wine for the last time. Tuhan tahu yang terbaik akan diberikan kepada saudara, anggur yang That's terbaik. why I want you to receive this. Makanya saya ingin saudara terima ini. Don't let God go. Jangan biarkan Tuhan berlalu pergi. Verse 26 and 27. Ayat 26-27. Bertanyalah raja kepada Daniel yang namanya Beltasar, sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kau lihat dengan maknanya itu? Yang telah kau lihat dengan maknanya itu. Daniel menjawab, katanya kepada raja, rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu atau ahli nujum. Then 28. Tetapi di sorga ada Allah yang mengungkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. I tell you, my friends, Saya beritahu sama saudara, he can be able to see what God allowed Nebuchadnezzar to see. dia mampu melihat apa yang Tuhan izinkan dilihat oleh Nebukadnezar. That means Artinya, what Daniel can see, what the king was seeing was the same picture. apa yang dilihat oleh Daniel dan apa yang dilihat oleh raja adalah gambaran yang sama. That's why he able to say exactly this is what your dream is all about. Makanya Daniel mampu mengatakan tepat persis beginilah mimpinya raja. But what happens Tetapi apa yang if terjadi God trusts you to that level? kalau Tuhan percayakan saudara sampai ke tingkat level yang seperti itu? Very important. Sangat penting sekali. Your assignment Penugasan saudara will not going to make you a prideful man. tidak akan membuat saudara jadi orang yang sombong dan angkuh. But humility is the key for success for Daniel. Tapi kerendahan hati
adalah kunci keberhasilan untuk Daniel. You see, at the end of the day, Saudara lihat pada akhirnya, if you want to become a superstar, kalau saudara ingin jadi superstar it's only for mahabintang, time and season. superstar itu cuma masa waktu. That's why people say shooting stars will not last long. Makanya orang bilang bintang yang bintang yang jalan itu, bintang lewat itu nggak bertahan lama. Bintang jatuh Yeah. nggak bertahan lama. Shooting stars will not last. Bintang jatuh But bertahan. stars that remain there, stagnant, Tapi bintang yang is the benar-benar stars ada that di God sana, Himself has placed His Spirit on you. itu adalah bintang yang sesungguhnya That's why, my terdapat friend, dalam saudara. we need to learn how to handle power. Makanya saudara harus belajar bagaimana menangani kekuasaan. When you kuasa. begin to feel more God in you, Ketika saudara mulai merasakan Allah, lebih banyak Allah you dalam must saudara, go down. saudara harus lebih merendah, You will able to teach them. harus mampu mengajari yang lain. Because my assignment, Karena penugasan I'm not a saya, pastor, you see. saya bukan gembala saudara, I'm a teacher. saya pengajar. I have other gifts also in me. Saya punya karunia lain But juga. most of the time I can able to teach word very easily. Tapi kebanyakan kali lebih mudah ngajar firman. Because God always easily open up the scriptures for me. Karena Tuhan dengan mudah bukakan firman buat saya. But you ask me to become a pastor, I mean it's very difficult. Kalau saudara minta saya menggembalakan jadi gembala, sulit. Because I don't have that grace yet. Karena saya belum punya kasih karunia. But God won't grant me if I ask Him. Sorry? God will give me if I ask Tapi Him. Tuhan akan berikan sama saya kalau saya It's minta. nothing is too difficult for God. Enggak ada yang terlalu sulit. But buat you Tuhan. must know what is your primary calling and your primary assignment. Tapi saudara harus tahu panggilan utama saudara, penugasan If utama. God has called you to be a prophet to all nations, Kalau Tuhan panggil saudara jadi nabi untuk then you segala have to bangsa, fulfill the call. harus genapi akan panggilan itu. And He has to give you His word so that you can declare to the people. Dia akan memberikan firman-Nya untuk sudah deklarasikan. There kepada are Allah. other prophets also. Ada nabi-nabi yang lain juga. But what they see and what you see are not the same. Tapi apa yang mereka lihat dan yang saudara lihat tidak But sama. what you're going to say are very identical. Apa yang saudara akan perkatakan sangat identikal. What? Akan Don't wrongly mirip. say. I said what I say and what other prophets say will be identical. Apa yang saya katakan, apa yang nabi lain katakan akan identikal. Yes, it Yeah. will be the same. Akan sama. But what we see could be different. Tapi apa yang kita lihat bisa berbeda. But the way we are bringing the word is for the corporate purpose. Tapi cara saudara menghadirkan firman itu adalah untuk tujuan bersama. Because we see things differently. Karena kita melihat hal-hal berbeda. But it's all for corporate growth. Tapi semua untuk pertumbuhan It is bersama. not an individual agenda. Bukan agenda I have pribadi. not come here for my personal agenda. Saya datang ke sini bukan untuk kepentingan agenda But pribadi. this is an agenda that God has assignments for me to deliver to you. Tapi ini agenda yang Tuhan tugaskan kepada saya untuk saya bagi. That's why the assignment will make room for your promotion. Makanya penugasan saudara akan menciptakan ruang buat saudara untuk promosi. Or not Amen. only for those people who are covenanted with you, but all the people who join alliance with you, they also will receive success. Bukan hanya orang-orang yang ikat janji dengan saudara, tetapi orang-orang yang terhubung dengan saudara juga akan menerima keberhasilan. Second part, Bagian kedua, you know what happens? saudara tahu apa yang You terjadi? know, when people win certain things, Ketika orang-orang memenangkan hal they tertentu, start to think overconfidence. mereka biasanya sudah lebih percaya diri. You know, when the people of God won Jericho and Jericho fall down, Ketika umat Allah memenangkan Yeriko dan tembok Yeriko, oh, they thought God is with them. mereka pikir Allah bersama dengan mereka. But they went to battle in Ai, Waktu mereka pergi berperang di Ai, they lost completely. mereka kalah. sama Jericho, great victory. sekali. Yeriko Ai, besar. great defeat. Ai, kekalahan besar. Jericho is so big, they win.